Good afternoon, students. So today class I am going to take Unit 3 Biodiversity and its Conservation. So இந்த லெசனில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா Introduction of Biodiversity, so levels of biodiversity, biogeographical classification in India, values of biodiversity, so the biodiversity at a global, national and local level, and India as a mega diversity nation, hotspot and threats to biodiversity, habitat loss, poaching of wildlife, man-wildlife conflicts, endangered species of India, endemic species of India, and conservation of biodiversity. So இதெல்லாம் தான் இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம். So first is introduction about biodiversity. So bio means life, diversity means variety. So the variety and variability of all the groups of living organism, it is called as biodiversity. So what is the significance of biodiversity? So it is the wealth of the nation. So it means it comprises all plants, animals and microbes. It supplies foods. For example, plant gives food to animals, and animals it is serve as a food for other animals and also to human beings. So it supplies food. It supplies oxygen for our breathing. It maintains a balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. It supplies drugs. It brings rain. It maintains a climate. It enriches resources. So these are the significance of biodiversity. So next, levels of biodiversity. So 3 levels are there. So first one is genetic diversity, second one is species diversity, third one is community or ecosystem diversity. So what is meant by genetic diversity? It refers to any variation or difference in genome of organism of the same species. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான். ஸோ ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸ் தான், பட் நமக்குள்ளே என்ன இருக்கும், உனக்கு ஒரு லிட்டில் வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ அது எதனால் வருதுன்னா நம்மளோட ஜீன், ஓகேவா. ஸோ நம்ம எல்லாத்துலேயுமே அதோட ஜீனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து லிட்டில் பிட் என்ன ஆகும், உனக்கு வேரி ஆகும். ஸோ அப்படி வேரி ஆகும்போது அந்த ஸ்பீசிஸில் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல பாசிபிள். ஸோ திஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டியூ டு த காம்பினேஷன் ஆஃப் genes. So this is called as genetic diversity. So for example, rice varieties எடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய ரைஸ் வெரைட்டிஸ் அதோட ஜீனில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்னால நமக்கு நிறைய ரைஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தேக்வுட் வெரைட்டிஸ். ஸோ இது எல்லாமே அதோட ஜீனில் வந்து இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் தான். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as genetic diversity. ஸோ அதே மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிலர் ஒயிட் ஸ்கின் இருக்கும், அதே மாதிரி சிலர் வந்து பிளாக் ஸ்கின் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்கின் கலரேஷனும் எதனால் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி. ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு த variability among the different species in a community. So it is called as organismal diversity. So here I show a picture. So first butterfly இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி சில அனிமல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே என்னது உனக்கு வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் தான், சரியா. ஸோ வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியாக கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ், ஹார்ஸ் இருக்கலாம், எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஜிராஃபி இருக்கலாம். ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ், ஓகேவா. ஸோ வேரியபிலிட்டி அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் இன் எ கம்யூனிட்டி. ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆப்பிள், மேங்கோ, கிரேப்ஸ், ரைஸ், வீட். ஸோ எல்லாமே நம்மளோட லேண்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், பட் ஒவ்வொன்றுமே என்னது ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ். ஸோ அதே மாதிரி அனிமல் ஸ்பீசிஸ் எடுத்தாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லயன், டைகர், டியர். ஸோ இது எல்லாமே என்னது டிஃப்ரெண்ட்
ஸ்பீசிஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். So next one is community or ecosystem diversity. So the variation in different ecosystem of geographical area, that is called as ecosystem diversity. So the variation in different ecosystem means, so நிறைய ecosystem இதுக்கு முன்னாடி லெசனில் பார்த்துருப்போம். ஸோ ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம், ஓஷன் எக்கோசிஸ்டம், ரிவர் எக்கோசிஸ்டம், ஓகேவா, அதே மாதிரி டெசர்ட். ஸோ இது எல்லாமே என்னது, இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம். ஸோ அதில் சில வேரியேஷன்ஸ் நமக்கு பாசிபிள். ஸோ இப்போ டெசர்ட்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு சில அனிமல்ஸ், ஒரு சில பிளான்ட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி ரிவர்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் அது வந்து டிஃபர் ஆகும். அதேமாதிரி ஓஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ அந்த எக்கோசிஸ்டம், ஒவ்வொரு எக்கோசிஸ்டத்தை டிபெண்ட் பண்ணி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னது உனக்கு எக்கோசிஸ்டம் டைவர்சிட்டி. ஸோ அதில் வந்து 2 டைப் இருக்குது, பயோட்டிக் அண்டு ஏபயோட்டிக். பயோட்டிக் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் விச் இன்ட்ராக்ட் வித் ஏபயோட்டிக். ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஏபயோட்டிக் மீன்ஸ் soil, air, water, light, energy. ஸோ இது எல்லாமே என்னது ஏபயோட்டிக். ஸோ நம்ம இதில் எக்கோசிஸ்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுக்குமே நமக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஸோ லிவிங் திங்ஸுக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக ஒரு டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், எக்கோசிஸ்டம் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிவர் எக்கோசிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் த லெவல்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ கீழே பாட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஜீன் டைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பீசிஸ். ஸோ இதில் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்கோசிஸ்டம். ஸோ இங்கே வந்து டெசர்ட் மாதிரி நான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுதான் லெவல்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ கீழே இருக்கிறது ஜீன், செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்பீசிஸ், தேர்ட் ஒன் வந்து எக்கோசிஸ்டம். So next, geographical classification of India. So India is a big country, so it is a mega diversity country with a different types of climate and topography in different parts. So அதே மாதிரி variations due to the variability in flora and fauna. So flora அப்படிங்கிறது தாவரங்கள், அதேமாதிரி ஃபவுனா அப்படிங்கிறது விலங்கினங்கள். ஸோ நம்ம இந்தியா எடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய விதமான பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டடி அண்ட் நோ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எவல்யூஷன் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். So to know about the relationship of flora and fauna, the biogeographers classified India into 10 biogeographic zones, which depends upon the climate, soil and biodiversity. So each zone has its own climate, soil and biodiversity. ஸோ இங்கே வந்து 10 டைப்ஸாக நமக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த 10 டைப்ஸும் எதை டிபெண்ட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட என்விரான்மெண்ட்டு, அதோட கிளைமேட்டு, சரியா. ஸோ அதே மாதிரி அங்கே என்னென்ன மாதிரி பிளான்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், என்னென்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா, அதே மாதிரி அங்கே உள்ள சாயில், நேச்சர், ஸோ இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் பேஸ் பண்ணி இந்தியா வந்து ஒரு 10 ரீஜியனாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டிரான்ஸ் ஹிமாலயன் ரீஜியன், ஹிமாலயன் மவுண்டைன், டெசர்ட், செமி ஆரிட், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், டெக்கன் பெனிசுலா, ஜென்டிக் பிளைன், நார்த் ஈஸ்ட், கோஸ்ட் அண்டு ஐலண்ட். ஸோ இதை நம்ம இந்தியா வந்து 10 டைப்ஸாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், வேல்யூஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கிற இருக்கிற ஏரியா வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பயோஸ்பியர். ஸோ பயோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம் வித் இட்ஸ் ஓன் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ பயோடைவர்சிட்டி இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த biosphere. We get benefit from each organism in biosphere.
ஸோ பயோடைவர்சிட்டி வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளோட அந்த பயோஸ்பியரை வந்து நம்ம எப்படி பண்ண முடியும், ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷனாக இருக்க முடியும். ஸோ எல்லாமே ஒரே பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு வந்து பாசிபிள். ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து நமக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். சரியா? ஸோ பிளான்ட்ஸ்னால் அதுலேருந்து நமக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ். சம் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ மெடிசின். ஓகேவா? ஸோ சம் ஆஃப் தம் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபுட். ஸோ அதே மாதிரி அனிமல்ஸும் நமக்கு வந்து ஃபுட்டுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஒரு ட்ரக்கு டிரைவ் பண்ணுறதுக்குமே அந்த அந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஒரு சோர்ஸாக தான் நமக்கு இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துலேருந்தும் நமக்கு ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பாசிபிள். ஸோ அந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாகவும் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனாகவும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட பயோஸ்பியரோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் ரெகுலராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ டோட்டலாக ஒரு 6 வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ கன்சம்ப்டிவ் யூஸ் வேல்யூ, ப்ரொடக்டிவ் யூஸ் வேல்யூ, சோசியல் யூஸ் வேல்யூ, எத்திக்கல் வேல்யூஸ், aesthetic values and absent values. So first one is consumptive use value. It is a direct use values which is harvested and consumed directly. So consumptive means நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் ஃபுட்டை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுவோம், அதேமாதிரி ட்ரக்ஸையும் நம்ம எடுப்போம், ஃபியூவல்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ, நம்ம எதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே என்னது, கன்சம்ப்டிவ் யூஸ் வேல்யூ. So for example, food, fuel, drugs. So food வந்து, so the biodiversity provides food for mans and animals. ஓகேவா? ஸோ பயோடைவர்சிட்டியில் பயோடைவர்சிட்டியோட வேல்யூஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ அதை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் மெயின் வேல்யூ. இட்ஸ் த கன்சம்ப்டிவ் வேல்யூ. ஸோ ஒரு பயோடைவர்சிட்டிலேருந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயினாக என்ன வரும் அப்படின்னா, ஃபுட்டு நமக்கு பாசிபிள், அதேமாதிரி ட்ரக்ஸ் பாசிபிள், அதேமாதிரி ஃபியூவல்ஸும் நமக்கு பாசிபிள். ஸோ ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு பிளான்ட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ பிளான்ட்டை வந்து எது கன்சியூம் பண்ணும், அனிமல்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணும் ஆஸ் அ ஃபுட். ஓகே? ஸோ அந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுவோம். ஓகேவா? நம்மளோட ஃபுட்டுக்கு நம்ம அனிமல்ஸை சாப்பிடுவோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. So whatever we eat is the product of biodiversity. So for example, rice, corn, fruits, cereals, wheat, fish, egg, milk, meat, vegetables. So இது எல்லாமே என்னது உனக்கு, food which comes from biodiversity. So second one is drugs. So 70% of medicines obtained from plants. So they are called as herbal medicines. So அதே மாதிரி சித்தா, ஆயுர்வேதா and யுனானி. So these medicines are concerned with herbal medicines. So another one is penicillin, which is act as a antibiotics which is obtained from fungus. அதே மாதிரி quinine. So it is one type of drug which is obtained from cinchona tree. So these are all comes from biodiversity. So next, fuel. So firewood is act as a fuel, and fossil fuels like coal, petroleum and natural gas, these are all consumptive use value. So second one is productive use value. So the marketable items of biodiversity form is called as the protective use value. Suppose நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து சோல்டு பண்ணுறோம், which is derived from animals and plants. ஒரு அனிமல்ஸில் ஒரு பிளான்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு திங்ஸை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம், ஒரு ப்ராடக்டை டிரைவ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு மார்க்கெட் பண்ணி சோல்டு பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எல்லாமே ப்ரொடெக்டிவ் யூஸ் வேல்யூ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல் லைக் சில்க் வார்ம். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா சில்க். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், மார்க்கெட் பண்ணி சோல்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஷேப்லேருந்து நமக்கு உல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி எலஃபண்ட்ஸோ, டஸ்க், ஃபிஷ் அண்ட் அனிமல் if it is used as a food.
ஸோ அதே மாதிரி வுட்லேருந்து நமக்கு வுட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பேப்பர் அண்ட் பல்ப் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ காட்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. லெதர் இஸ் யூஸ்ட் இன் லெதர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அது எல்லா ப்ராடக்ட்டையுமே என்ன பண்ணலாம், நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் த ப்ரொடக்டிவ் யூஸ் வேல்யூ ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் social use value. So the bio resources are used to society. So the values associated with the social life, religion and spiritual aspect. ஸோ நம்ம ஒரு சில ட்ரீயை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு நம்ம வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு சில பிளான்ஸை நம்ம வீட்டில் வச்சு எல்லா ட்ரீஸ் மாதிரி அதை ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். ஒரு சிலதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து காடுக்கு ஈக்குவலாக அதை வச்சு நம்ம வர்ஷிப் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோலி பிளான்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துளசி அண்ட் லோட்டஸ். அதே மாதிரி வாட் ஆர் த ஹோலி அனிமல்ஸ், கவ், ஸ்னேக், பீகாக், ரேட். இது எல்லாமே என்னது, ஹோலி அனிமல்ஸ். ஸோ சோசியல் வேல்யூ ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி, இட் ரெஃபர்ஸ் டு ரிலீஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் இம்பார்ட்டன்ஸ். So next one is the ethical values. Ethical values. ஸோ எத்திக்கல் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ எல்லா லிவிங் திங்ஸையும் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறோம் அகெயின்ஸ்ட் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த எத்திக்கல் வேல்யூ. ஸோ த எத்திக்கல் வேல்யூஸ் மீன்ஸ் யூ ப்ரொடெக்ட் ஆல் த லைஃப் திங்ஸ் ஆர் லிவிங் திங்ஸ் against illegal activities. So that is ethical values. ஓகேவா? ஸோ ethical issues must be preserved. ஸோ நம்ம எப்படி அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ இந்தியா ஹேஸ் அ கிரேட் கல்ச்சுரல் அண்டு ரிலீஜியஸ் பேசிஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரிவரையோ இல்லாட்டி ஒரு பிளான்ட்டையோ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, ஒரு கல்ச்சுரல் பேசிஸில் நம்ம வந்து அதை வர்ஷிப் மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த எத்திக்கல் வேல்யூஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கங்கா ரிவர், ஸோ வேம்பு, துளசி, ஸோ இது எல்லாமே என்னது, ஹோலி பிளான்ட்ஸ். ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம வர்ஷிப் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் அ வேம்பு, துளசி அண்ட் கங்காரு, ஜீப்ரா, ஜிராஃபி. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த எத்திக்கல் வேல்யூஸ். So next one is the aesthetic values. So aesthetic values means beautiful nature of plants and animals is the aesthetic values. So which is also most important value of biodiversity. And last one is option values. So option values means suppose on the biodiversity that are unknown but need to be known. So இது வந்து ஆப்ஷன் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ப்ரெசண்ட்டில் நமக்கு அந்த பயோடைவர்சிட்டி வந்து யூஸ் ஆகலாம், யூஸ் ஆகாமையும் இருக்கலாம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ பட் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆகும், அது வந்து எந்தாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு யூஸ் ஆக தான் செய்யும். ஸோ தட் இஸ் த ஆப்ஷனல். ஓகேவா? ஸோ அந்த பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரெசன்ட் டைமில் நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து அது வந்து யூஸ் ஆகலாம், யூஸ் ஆகாட்டையும் இருக்கலாம். ஓகேவா? சப்போஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, ஒரு ரிவர் இருக்குது. ஸோ அங்கே எல்லாமே லிவிங் திங்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சப்போஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கலாம், பேர்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே பயோடைவர்சிட்டி தான். ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்போம். பட்டு ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் அ ஆப்ஷனல் வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் global biodiversity. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் living species in the world are about 20 million, but only 1.5 million species are found and given names. ஸோ அதே மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி வந்து ஒவ்வொரு இயருக்கும் 0.5% வந்து என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது பிகாஸ் ட்ராபிக்கல் டீஃபாரஸ்டேஷன். ஸோ பயோடைவர்சிட்டியில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, டெரஸ்ட்ரியல் பயோடைவர்சிட்டி ஆர் பயோமாஸ். ஸோ அதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் and temperate forest. Next one is a marine diversity.
ஸோ டெரஸ்ட்ரியல் அப்படிங்கிறது நிலப்பரப்புங்க இல்லையா. ஸோ அந்த லேண்ட் பயோடைவர்சிட்டி தான் டெரஸ்ட்ரியல் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ லார்ஜஸ்ட் ecological யூனிட் present in different geographic areas. ஸோ ஜியோகிராஃபிக் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல நிறைய ரெயின் இருக்கலாம், சில இடத்துல ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிராஃபிக் ஏரியாஸ். ஸோ நம்ம ரொம்ப டெசர்ட் மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ராபிக்கல் ரீஜன் போகும்போது என்னாகும், உனக்கு நல்ல climate வந்து அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் different geographic area. So first one is tropical rainforest, which is the largest storehouse of biodiversity, in which millions of plants, insects, birds, mammals are live in this tropical rainforest area. So it occupies 50 to 70% of global diversity. So in this tropical rainforest many medicinal plants are there. So 25% of world drug is extracted from these medicinal plants. So next, flowering plants. So nearly 1,30,000 flowering plants are found. அவ்வளோ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் இருந்தாலுமே ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து என்னது 1 to 3% is only we known. So next, temperate forest. It has much less biodiversity compared to tropical rainforest. Here 1,70,000 flowering plants are there in temperate forest, and 30,000 vertebrates are there, and 2,50,000 other species are present in temperate forest. Next, marine diversity. So it is much higher than terrestrial biodiversity because land oda compare பண்ணும்போது so marine oda diversity is higher, but it is less known and is described. So estuaries, coastal waters and oceans are biologically diverse. So ஒரு sea எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it is a cradle of every known animal phylum. So phylum அப்படிங்கிறது ஒரு group of set of animals or plants. ஸோ செட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நத்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க வெரைட்டிஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்தது ஃபுல்லாக நமக்கு என்னென்னு சொல்லுவோம், பைலம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லேயும் நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் செட்டில் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் அ பைலம். ஸோ பைலம் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் plant or animals. ஓகேவா. ஸோ இன் marine diversity 35 existing phylum of multicellular animals are there. So biodiversity at national level. So in India it is the second largest nation containing 5% of world biodiversity and 2% of the earth surface. ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து எந்த ரேங்க்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் பிளான்ட் ரிச் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் பிளான்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற கண்ட்ரியோட த இந்தியா இஸ் அ 10th ரேங்க். ஸோ அதே மாதிரி இட் இஸ் அ 11th ரேங்க் அமாங் த எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஹையர் வெர்டிபிரேட்ஸ், 6th ரேங்க் அமாங் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் டைவர்சிட்டி அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ். ஸோ இந்தியா இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி and economic depends upon the production of crops. So it is a mega diversity nation because it contain more flora and fauna. So in abroad there is a high demand for Indian species. So medicinal value of our Indian plants. So here 2000 medicinal plants are there in India. So it cure many diseases. For example tulasi, neem, turmeric, like that. So second one is commercial value. So commercial value means it is a marketed and sold, that product has some commercial value. So for example sandalwood, you get nicotine from tobacco. Then wild edible mushroom, it is exported.
and some demand for ornamental plants, flowers and fruits, and more than 100 species developed and formulated in abroad. So next, biodiversity at local level. So based on the spatial distribution of the biodiversity, it can be classified as follows. First one is point richness. So the species found in single point in a given place. So that meaning is, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும்தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ மற்ற இடத்துல வந்து இட் இஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் ரிச்னஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா ரிச்னஸ் ஆர் ஆல்ஃபா டைவர்சிட்டி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஸ்மால் ஹோமோஜினியஸ் ஏரியா. ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியாவில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் கிடையாது, நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பீட்டா ரிச்னஸ் ஆர் பீட்டா டைவர்சிட்டி. So that is rate of change of species increases as more heterogeneous habitats. So நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து, அதாவது ஒரு இடத்துல நிறையா இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல வந்து எப்படி இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும். சப்போஸ் லேண்ட் ஏரியாவில் பார்க்கும்போது the species amount is very very higher. சப்போஸ் வாட்டரில் பார்க்கும்போது தட் இஸ் அதே ஸ்பீசிஸ் தான், பட் அதோட அமௌண்ட் வந்து என்னாகும், குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ ரேட் ஆஃப் த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆஸ் மோர் heterogeneous habitats. ஸோ fourth one is gamma richness or gamma diversity. changes across large landscape. ஸோ எந்த மாதிரி லேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ, ஸோ லார்ஜ் லேண்ட்ஸ்கேப் மீன்ஸ் அந்த லேண்டோட சைஸ் வந்து வெரி வெரி லார்ஜ். ஸோ அந்த மாதிரி லேண்டோட நேச்சரை பொறுத்து என்ன ஆகும், ஸ்பீசிஸோட ரிச்னஸ் வந்து அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த காமா ரிச்னஸ் ஆர் காமா டைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி இன் தமிழ்நாடு. In Tamil Nadu, Salem has very dense forest, and Western Ghats has 1500 species of plants, 50 species of mammals and 90 reptiles. And in Vedadangal several bird species are there, and elephant sanctuaries at Animalai and tiger sanctuary at Muntandurai. Okay, wow. So these are the biodiversity area in Tamil Nadu. Why India as a mega diversity nation means, so nearly in world 170 countries are there. In 170 countries, India has a place at 12th. Okay, wow. So among the 170 countries in the world, and 12 of them contain 70% of the earth biodiversity. ஸோ அந்த 170 கண்ட்ரீஸில் ஸோ 12 கண்ட்ரீஸ் தான் 70% ஆஃப் த டைவர்சிட்டி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த 12ல் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ அவர் ரெக்கார்ட் இஸ் 47,000 species of plants are there in India, 81,000 species of animals are there in India, which is about the 7% and 6.5% of global flora and fauna respectively. So next, endemism or endemic species. So endemic means it's a local species. So species which are confined to a particular area are called as endemic species. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், இப்போ நம்ம ஊரில் டாக் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் அ லோக்கல் ஸ்பீசிஸ். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த ஸ்பீசிஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்தந்த ஏரியாவில் எது லோக்கல் ஸ்பீசிஸோ ஸோ அது மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ எண்டமிசம் ஆர் எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ். ஸோ இந்தியா இஸ் ரிச் இன் எண்டமிக் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா. ஸோ in India, 33% of flowering plants are there, 53% of fresh water fishes, and 60% of amphibians,
36% of reptiles and 10% of mammalians is there. So next one is a plant diversity. So in India, nearly 5,000 flowering plants and 160 crab plant species are there. Then marine diversity, more than 340 coral species, several species of mangrove plants and sea grasses are found. Next, agro biodiversity. So 167 crab species are there in India. So it is considered to the center of origin of biodiversity. In India, 30,000 to 50,000 varieties of rice are there, and also mango, turmeric, ginger, sugarcane, etc. So next, animal biodiversity. So 75,000 animal species including 5,000 insects. So India is a home of nearly 2 lakhs living organisms. So next, hotspot of biodiversity. So area which exhibit high species richness as well as high species endemism are termed as hotspots of biodiversity. ஸோ எந்த ஏரியாவில் ஒரு ஸ்பீசிஸோட லெவல் வந்து ஹையராக இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி ஹை ஸ்பீசிஸ் எண்டமிசம், ஸோ அதே மாதிரி லோக்கல் ஸ்பீசிஸ் அதிகமாக எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ ஸோ தட் ஏரியா இஸ் கால்ட் அஸ் hotspot of biodiversity. So there are 25 hotspot of biodiversity on a global level and 2 are present in India. So that is Eastern Himalayan and Western Ghats. At global level, these areas of high conservation priority. So high conservation means so நம்ம அங்கே உள்ள plants animals வந்து நம்ம சேவ் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஹை கன்சர்வேஷன் ப்ரியாரிட்டி. சப்போஸ் இந்த ஹாட்ஸ்பாட்டில் இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டியை வந்து நம்ம லாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தே கேன் நெவர் பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆர் ரீஜெனரேட்டட். ஸோ ஹாட்ஸ்பாட் கவரிங் லெஸ் தென் 2% of world land and found to have 50% of terrestrial biodiversity. In this hotspot, about 40% of terrestrial plants and 25% of vertebrate species are endemic and found in hotspot. So these are the some global hotspot of biodiversity. So what are the places or hotspots in India? So first one is Eastern Himalayas. The region is Indo-Burma region. So geographically it comprises Nepal, Bhutan and neighboring state of northern area. These are comes under the Eastern Himalayas. In this area 35,000 of plant species are there, in which 30% are endemic, and here 63% of mammals present in Eastern Himalayas, and 60% of Indian birds are there in Eastern Himalayas areas. So next, Western Ghats. It comprises the places are Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. In this area 1500 endemic and dicotyledonous plant species are there, and also 62% of amphibians and 50% of lizards are there. So but now in present days, so only 6.8% of the original forest are existing, so remainings are deforested of degraded.
ஸோ த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி. சப்போஸ் பயோடைவர்சிட்டி வந்து நம்ம எக்ஸ்டிங்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாட்டி எலிமினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் வி ஃபேஸ்ட் இட். ஸோ எக்ஸ்டிங்ஷனோ எலிமினேஷனோ இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஸோ டியூரிங் எவல்யூஷன் சம் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் have died and it can be replaced by others. And the process of extinction, so extinction means அழிக்கிறது. So the process of extinction has become particularly fast in recent years because human civilization. So due to this 10,000 species per year or 27 species per day, that species are extinction. So the next, the waste generated due to the increase in human population and industrialization which spoil the environment and lead to more diversity in biological species. சப்போஸ் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் சிஸ்டமில் ஏதாவது மேஜர் இம்பேலன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஷுட் அஃபெக்ட் நார்மல் ஈக்காலஜிக்கல் சைக்கிள். ஸோ நம்ம பயோடைவர்சிட்டியை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் அந்த பயோடைவர்சிட்டியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் டு அவர் எக்கோசிஸ்டம். So causes and issues related to threats to biodiversity. So what is the reason of threats of biodiversity? So first one is loss of habitat. ஸோ ஹேபிட்டட் அப்படிங்கிறது வாழ்விடம். ஸோ ஒருத்தரோட வாழ்விடத்தை நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா அதே தான் நேச்சருக்கும். ஸோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹேபிட்டட் இஸ் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ். ஸோ ஒரு பேர்டு இருக்கிற ஹேபிட்டட்டையோ இல்லாட்டி ஒரு அனிமல்ஸ் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு பயோடைவர்சிட்டி நமக்கு அந்த இடத்துல லாஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பவுச்சிங். ஸோ பவுச்சிங் மீன்ஸ் ஓவர் ஹார்வெஸ்டிங். ஸோ இல்லீகல் ட்ரேடிங் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். சப்போஸ் நம்ம எலஃபண்ட் இருக்குது, டைகர் இருக்குது, ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம கில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பீஸஸே என்ன ஆகும், நமக்கு சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுவுமே அப்படி ஒரு ஸ்பீஸஸே இல்லாமல் போகும்போது அந்த இடத்துல என்ன வந்து லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டி வந்து லாஸ் ஆகும். ஸோ இல்லீகல் ட்ரேடிங் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் பை கில்லிங் ப்ரோஹிபிட்டட் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ். ஸோ அப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸாக நம்ம கில் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீசிஸோட இதே வந்து என்ன ஆகும், குறைஞ்சிரும். ஸோ என்டேஞ்சர்டு மீன்ஸ் இப்போ டைகரோட இது வந்து நமக்கு இந்தியாவில் வந்து ரொம்பவே அதோட அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அ என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீசிஸ். ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ரொம்பவே டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் காஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ அந்த நம்ம மேனுக்கும் அந்த வைல்ட் லைஃபோட லைஃபுக்கும் ஏதாவது நம்ம கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சர் டு அவர் ஹியூமன் பீயிங் சிஸ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் habitat loss. So what are the factors influencing the habitat loss? So deforestation, destruction of wetlands. Suppose river and the pond அதெல்லாம் நம்ம destroy பண்ணும்போது அங்கே உள்ள லிவிங் திங்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறனாலையோ இல்லாட்டி ஒரு வெட்லேண்டை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போதோ அதேமாரி ஹேபிட்டட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், ரா மெட்டீரியல்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், இல்லீகல் ட்ரேட், ஸோ அதர் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ், தீஸ் ஆர்
the factors influencing the habitat loss. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே உள்ள அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும், அதுக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த வாழ்விடம் ஹேபிட்டட் வந்து லாஸ் ஆகும்போது நமக்கு பயோடைவர்சிட்டின்னு என்ன ஆகும், ரொம்ப ரொம்ப சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த கரண்ட் ரேட் it is estimated that 20 to 25% of the global flora and fauna would be lost within a few years. So next poaching. ஸோ அதில் 2 டைப் இருக்குது, subsistence poaching and commercial poaching. ஸோ subsistence means ஒரு டெம்ப்ரவரியாக ஒரு அனிமலை வந்து கில் பண்ணுறது, ஓகேவா, நம்மளோட ஃபுட்டுக்காகவோ இல்லாட்டி நம்ம அந்த இடத்துல சர்வை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்ரவரி ரீசனுக்காக நம்ம ஒரு அனிமலை கில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் அ சப்சிஸ்டன்ஸ் பவுச்சிங். சப்போஸ் கமர்ஷியல் பவுச்சிங் மீன்ஸ் இதில் வந்து நம்ம நிறைய அனிமல்ஸை வந்து ஹண்டிங் பண்ணி கில் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா. ஸோ அதோட ப்ராடக்டாக ஸோ அதுலேருந்து ஏதாவது ட்ரக் நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஹண்ட் பண்ணி கில் பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த கமர்ஷியல் பவுச்சிங். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பவுச்சிங் மீன்ஸ் ஹியூமன் பாப்புலேஷன். ஸோ நமக்கு வந்து இடம் இல்லை, ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஃபாரஸ்ட்டையோ ஒரு ரிவர் இருக்கிற ஏரியாவே ஒரு லேக் இருக்கிற ஏரியாவே என்ன பண்ணுவோம், டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல போய் ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த பவுச்சிங்கும் என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல அனிமல்ஸ் பவுச்சிங்கும் அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதேமாதிரி சம் ஆஃப் த கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த பவுச்சிங். ஸோ வாட் இஸ் த ரெமெடி? You should stop the illegal hunting and trading and not purchase fur coat, purse or bag which is made of crocodile or python skin, and the biodiversity laws should be strengthened. So these are the remedy to control the poaching. Okay students, so today class நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சம் ஆஃப் த வேல்யூஸ், ஸோ எத்திக்கல் வேல்யூஸ், ஆஸ்தட்டிக் வேல்யூஸ் அண்டு optional value. So that next one is a global biodiversity. So on the global biodiversity 2 types பார்த்தோம், terrestrial and marine. So terrestrial biodiversity 2 types பார்த்துருப்போம், tropical rain forest and temperate forest, and we discuss a marine diversity. So next வந்து biodiversity at national level. ஸோ மற்ற வேர்ல்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து எந்த லெவலில் இருக்குன்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி லோக்கல் லெவலில் பயோடைவர்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு. ஸோ பயோடைவர்சிட்டி இன் தமிழ்நாடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்தியாஸ் அ மெகா டைவர்சிட்டி நேஷன். ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதில் ஒரு 4 டைப்ஸ் இருக்குது, பிளான்ட் டைவர்சிட்டி, மெரைன், அக்ரோ அண்ட் அனிமல் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது ஹாட்ஸ்பாட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ இந்த வேர்ல்டு லெவலில் எதெல்லாம் ஹாட்ஸ்பாட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி இட் இஸ் அ சம் ஆஃப் த பிளேசஸ் ஆஃப் ஹாட்ஸ்பாட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் எதெல்லாம் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த காஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு த்ரெட்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ அதில் 3 பார்த்துருப்போம், லாஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டட், பவுச்சிங் அண்ட் மேன், வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். ஸோ இதை வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ ஹேபிட்டட் லாஸ் வந்து எதனால் ஆகுது, பவுச்சிங்னா என்ன, ஸோ அதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மேன், வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு ரிமைனிங் போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.